Okay, and like satu lagi, the increase in baseline criteria more than 1.5 times. Itu yang bila saya jumpa patient, dia sebab dia kata dia dapat tahu dia ada kidney impairment tu, saya tanya, sebelum ni berapa? Sebab uh, the exact number masa tu, it doesn't help as much lah. So dia kata tadi, kalau patient datang sekali saja dengan range 90, itu normal disease. Tapi kalau dia baseline macam so yang saya tanya patient, ada monitor tak sebelum ni, ada medical check up tak sebelum ni. So, it's a baseline tu aku. Ya, tapi biasanya dah ada plan buat chatting saya kalau jumpa patient kan, memang saya akan tulis tu, test baseline tu. Tahun bila tu berapa, atau masa masuk tu berapa. So, kita nampak trend dia. And satu yang another criteria, urine volume, kurang ada 0.5 kilos per kg per hour over 6 hours. Okay, staging. Lalu bila patient masuk dengan kidney value tadi, ni hasil stage berapa ni kata? Jadi yang kita tahu, yang stage 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni bukan dia untuk acute kidney injury. Yang ni untuk chronic kidney disease. Patient yang memang yang ada masalah pinggang dan apa tak establish. So this is yang stage 1, stage 5, stage 5 yang tahap pada diagnosis. This is for chronic kidney disease dan bukan untuk AKI. Mungkin kan dia punya staging sini ada few classification lah, tapi saya perlukan staging for AKI yang so saya ada kita buka tu refresh balik betul nak buang. Okay, so stage 1 is just 1.5 to 1.9 times. Banyak dia sampai 4 itu dah masuk stage 2 lah. So stage 2 starts at the baseline. Looking at how baseline bubble at all times. And 3 types of baseline. Yeah, and also the urine output. Kalau stage 1 less than 2.5 kg per hour over the next 6 to 12 hours. Yang stage 2 kalau lebih daripada 12 jam tu still maintaining the poor urine output. And stage 3 if memang dah at any point and also kalau less than 0.5 lebih daripada 1 hari. So yang kena saya highlight juga medication dah accurate, tak ada cek masuk. Tapi salah prediksi apa, GFR tu dah kena kosong. But we tak tahu apa dah. So at that point, there's no point in the AKI, there's no point in updating the GFR. Okay, problem patient right now. I think that dia bisa ambil kuasa. Okay, apa? So in general yang tahu jadi yang nak kena saya terutama ni sebab the costs of the can be divided into three possible causes and 3 renal sebelum sampai the intrinsic yang ini yang dari dalam and post renal maksudnya daripada sini sampai ada kat luar je tapi so the causes of renal usually yang paling kita selalu yang hypoperfusion, hypovolemia sama ada dia tak cukup air, tak cukup hypoperfusion to the kidney. So because of sepsis, hypertension, bleeding, dehydration, poor cardiac function, dan dia pump pada the organs itu. Yang poor cardiac function pun dia ada cardiovascular failure. Intrinsic, apa-apa yang damage kidney itu sendiri. Yang biasanya yang kalau patient saya admit untuk biopsi semua tu usually is because of this lah. Dia tahu sebab apa yang dalam buah pinggang tu sendiri yang tengah merosakkan buah pinggang. So this can primary or secondary glomerulonephritis ni dia sepadan pinggang lah. Yang biasa saya buat biopsi tu nak tahu apa
apa yang menyebabkan GN tu dan rawat tu lah. So yang GN tu can be secondary, infective, autoimmune, inflammatory, tubular damage. Tubular damage maksudnya dekat tubules ni disposal ni natural. Kita mau lihat ada proses yang so that's the nephron and it's the tubules. Jadi apa yang block kat sini tubules kalau infection, kalau dengan panggil tubular necrosis, maksudnya block kat sini. Kalau macam gaduh myelin lysis yang bila kan necrosis dia punya markers skin berbulu boleh block inside the small tubules. Damage to the renal blood vessels and then interstitial damage. Ni daripada banyak daripada ubat yang dia damage the interstitial. Acute interstitial nephritis merupakan non-steroidal anti-inflammatory yang buatkan sakit. And post-renal yang anything that blocks. Yalah, jadi kalau ada renal stone, individual stone apa yang block dia unit tak boleh just cause yang ada hydronephrosis, hydronephrosis. Anything else can cause obstruction. If not, any mass with cancer, fibroid, anything can block that, can cause push failure. Jadi yang penting nak tahu what's the cause of this bila apa macam nak rawat buah pinggang besar saya tanya ke dialysis ke tak. For AKI specifically, AKI is okay. Nombor satu, apapun kena identify what's the cause of the AKI. Tu kita nak kena tahu tu yang buat ultrasound dia tak dilaras tu kali. We need to know what's the cause. But if we don't treat the cause, jadi anything else kita buat dialysis ke apa ke tu just running around the wheel. That's what kita kan buat proper, kita support saja. Tapi the main cause tu tak dirawat. So tu that's the importance to know what's causing the AKI. Jadi kalau ada hypotension, we replace that with, kalau ada infection, treat infection. Gangrenous foot, you treat that infection. So whatever that's causing it, kalau ada obstruction, treat the obstruction. Removing or avoiding any active insults. Jadi dia hypotensive to correct hypertension. Active insults ni kalau ada ubat yang kena ubat causing the AKI, then we stop the medication. Yang the most common yang kalau NSAIDs lah, patient masuk ward because of certain infection ke ada pain, so automatically bagi whatever NSAIDs, Celebrex ke dan step ke. So sometimes kita tulis yang patient still on that, and although kita tengah treating the main cause, tapi there's something else that's contributing with antibiotics as well. Antibiotics can be nephrotoxic, so we can adjustment scale. So we need to identify anything else that's not just causing but contributing to AKI. And then identifying and treating the complications of AKI, fluid overload, hyperkalemia, and all the complications, and we treat all those as well. Tapi number one, kalau tak ingat apa-apa hari ni, number one, kena identify what's causing the AKI. Itu yang satu. Okay, so when should kami pergi initiative? Jadi ni on the level kan semua patient nak kena dialysis, tapi this is cerita pasal the renal replacement having the options, actually ada sekarang. Yes. Okay, one, when should it start? Kan semua patient pun kena satu nak kena dialysis start. So bila nak? Okay, in general, any life-threatening complication, itu dah kena.
So tak ada any flat out number dari segi urea, creatinine ke, tak ada. Tapi these are the general pada indication. Any edema, fluid overload that's not responding to diuretics. Maksudnya kita dah bagi lasik semua tu tapi still patient technique atau patient dah in respiratory distress, we need help reduce the volume as fast as we can. That's one indication. Refract bukan dia hyperkalemia tapi refractory hyperkalemia. Maksudnya hyperkalemia tapi dia dah bagi cocktail calamate tu tapi tak deliver. So refractory hyperkalemia, there's no other option except UVR atau apa nak kena dialysis juga. Because or else at any point of time patient can develop arrhythmia and just suddenly die. Yes. Signs of uremia. Jadi yang notice yang saya tak tulis sini apa urea 30 40 tu nak kena dialysis. Signs of so that can happen at any point of time lah. Jadi kita macam apa signs of uremic encephalopathy, nausea, vomiting, seizure, confusion. Kalau dia ada uremic pericarditis tu memang no question memang kena dialysis. Severe metabolic acidosis generally kalau less than 7.1 tapi tengok condition patient juga. And acute poisoning, especially alcohol poisoning, that's dialyzable. Depending semua benda dialyzable, tapi in acute poisoning that want to get rid of the toxic metabolite as soon as possible, that's a acute indication for dialysis. Tapi these are just the absolute indication lah. Tapi bukannya kita tunggu ni baru nak start dialysis. A lot of times the decision to start tu tengok condition patient. Let's just say patient have some of the one or two of the indication, tapi whatever the cause of the AKI kita dah address lah. Contohnya patient getting with AUR datang dan urine apa tak ada, urine potential positivity apa, tapi potassium 6 urine apa tak ada, urea 60, creatinine 1000, tapi masuk CV dia memang keluar. Bagi dia kata potassium 6 from 6.9 5.9. Walaupun modelnya tu tinggi sangat tinggi tapi it depends on the patient. Ada yang kita tak tunggu sama ini. We see the patient condition. Patient septic, memang the sepsis is still not responding to the antibiotic. Mungkin dia 20 kali 400 dia, tapi very overloaded and it can be blood. So we don't just wait for numbers, we look at the patient as well. So ini pasal early initiation dengan late initiation lah. There's some advantage. Duit nak start awal tu, tak nak start awal. Tapi itu for tak berapa saya akan start. Tapi in general, bagi ni the studies that has been done on early versus late AKI, tapi dia punya late tu considered awal tu lah. Urea 40, potassium model tu dah kira late. Change less than 7 point dah kira late. So generally, tapi anyway, late or early, dari segi mortality tak ada. Okay, ni other indication for dialysis patients. Not just yang saya sebut tadi. Yang life burning saya tu solid control, fluid patient yang poor urine output tapi still gives with patient yang CKD with TKA, check and stick with TKA, itu memang penting lah sebab dia dah direct tapi dia TKA, and we know that the main stay of the TKA is fluids. Global HCF, ni macam kita speak pasal segment of the usage of therapy in sepsis. Okay, jadi kacau RT. Ni IgA vaccine disease ni intermittent hemodialysis, therapy continuous therapy, and peritonitis. We believe that blood practice sangatlah as treatment for early surgery. Tapi certain countries still guna lagi. Certain isolated places kami still buat lagi yang step lagi lah. Kalau zaman saya hospital dengan itu memang step PD tu
yang berat kata lah, atau yang umur tahu untuk of course. Tapi sekarang ni not so much. Tapi countries like especially Brazil, PD is still for morality, morality dalam acute. Tapi yang PD dia buat ni bukan yang macam step PD yang kita buat kat sini. Dia memang dia ambil tank off juga yang diguna untuk CEPD, tapi dia modified sikit, and that's used for tapi in Malaysia that's not right. Yang kita ada sini intermittent hemodialysis, whether it's hemodialysis atau SLAD is sustained low efficiency dialysis, lebih kurang sama je, except for lower setting and longer period. And CRT. The modalities of CRT bisa saya apa beza. Okay, ni mesin satu. Okay, sebelum kita sebut pasal dialysis ni, this is a bit technical lah, tapi apa kita tahu pasal ni senang sikit nak faham what's the function of the dialysis and what actually does it help patient. Jadi dua benda yang tahu, yang mechanism. Diffusion tu just the movement of the solute yang concentration tinggi, tapi concentration rendah. Ni siapa pernah bancu air, tahulah ni apa-apa yang guna cordial sebab tu masuk dalam tu, it will diffuse lah. So that's diffusion. Tapi yang convection tu dia solute juga, yang bukan yang air tu, bukan solute juga, tapi this requires a force, water, pressure difference. Jadi yang pressure difference tu dia akan tolak air keluar, and the flow tu will pull the molecules. So dia bukannya diffusion, it requires a difference in pressure for the fluid to pull the solid along. Jadi this is the main thing. So in general at our kidney pun dia macam ni lah, yang saya tunjuk gambar glomerulus tadi, functionnya basically macam ni lah. Jadi dah tahu benda ni, basically you already know the concept of our kidney and the concept of yang dialysis. Okay, jadi the ICU staff pun know yang that usually that we order usually CVHDM. Jadi CVHD tu basically dia continuous venous hemodialysis, dan yang tu lebih pada yang diffusion, CVVH ya lebih pada convection tadi. Yang beza dua ni in terms of treatment saya akan elaborate lagi. Dan usually yang kita initiate patient setting memang kita akan buat CVHD in general. Jadi kita boleh choose nanti yang mana kita nak lebih, yang diffusion ke atau yang convection, because this plays a role dengan apa yang kita nak buat sebenarnya. Okay, jadi apa this diagram nak tengok senang sikit lah. Diffusion tu basically yang high concentration daripada blood, dia ada high urea atau apa, yang dialysis tu dia low concentration, dia je lah. Yang convection tu apa, high pressure tu it just pushes through the membrane. Ni kita ada dialysis, dia ada membrane tu, dia push through the membrane, dan tu dia akan tarik the solids along. And ultrafiltration tak ada membrane, it's just untuk nak water. Yang kata UF tu is just nak keluarkan air. Basically patient yang ada EPO, yang ada fluid overload. Okay, jadi yang beza tu in terms of the treatment, semua molekul ada different sizes. Yang dialysis tu yang kita selalu urea creatinine tu, sebenarnya small molecule, jadi senang nak keluar with dialysis. So urea, creatinine, potassium tu yang kita buat dialysis tu. So patient yang long term dialysis tu sebab the small molecules boleh keluar. Tapi the middle molecules tu, by diffusion, it's not dia tak akan keluar sangat lah. So contohnya patient yang chronic dialysis, bertahun-tahun dialysis, urea creatinine akan turun. Tapi if they survive 10 years, 20 years, ada accumulation of middle molecules. Jadi itu yang patient yang dah berpuluh tahun dialysis, in general, their health tu is not that great sebab ada accumulation of this. Jadi
yang convex hemodynamic filtration tu dapat keluar saja. Large molecules ada lah analyzer tu ni, tapi kita tak guna sangat dia. Certain cases of multiple myeloma dan kita ada kena lah, tapi very okay. Jadi yang saya emphasize pasal yang middle molecule tadi in the acute kidney injury setting, sebab banyak patient yang masuk yang ada AKI tu, a lot of them is because of sepsis. Jadi one of the theoretical benefits of CRRT ada dapat keluarkan those middle molecule of CVHF yang dapat keluarkan lah yang middle molecule tu. Jadi secara teori ni dapat keluarkan lah the inflammatory cytokines yang ada septic shock tu dapat tolong lah in theory. The dialysis itself tak dapat nak keluarkan. So tu yang kita saya dekat the staff ICU tanya nak buat CVHF tu, memang in general kita buat setting CVHF. Okay, advantage CVHF over CRT dengan hemodialysis. Advantage lebih stable sebab dia lagi slow, lagi panjang, pump lagi panjang. Jadi it doesn't disturb the stability of the patient, especially kalau patient yang ada one eye stroke, yang ada heart failure yang a bit fragile. Okay, not semua aggressive nutritional support sebab dialysis 4 jam saja. Kalau patient yang anurate, kena bagi more fluids, more nutrition. The volume is our limiting factor. So yang tak ada yang anurate lah. Jadi with this we can give a bit more nutritional support. Ni pure fluctuations ICP ni lebih pada patient yang ada any intracranial issue lah, patient yang post MBA with ICP yang perlu dialysis. So ni tak kacau pun. Disadvantage, labor intensive. Kalau tanya starter ICU, saya nak ada CRT tu leceh juga lah. Dia mesti dia pergi every few minutes, nak kena buka dia punya dialysis every few minutes. Ni kita tak start lagi buat calcium and coagulation lagi lah. Patient mobility, patient tak boleh gerak sebab dia hooked up in the machine. So for 24 hours minimum, 24 hours dia tak boleh gerak. Patient yang memang ill, intubated, tak apalah. Tapi patient yang still alert, especially kalau yang IJC tu, he has to maintain his head position for extended amount of time. Jadi it's very uncomfortable. And also requires. Okay, tapi despite yang the benefits of CRT tu, tak ada yang kata yang yes, it's definitely better. Jadi mostly we still use it for unstable patients and they can tolerate the regular dialysis. Okay, dosing regular ni basically bila patient tanya lah, kalau patient dah start dialysis tak kena buat 3 kali seminggu ke macam orang patient tak. Untuk AKI, we do it as needed. Kalau ada indication for dialysis, then kita buat. Kalau patient annual tak ada kencing, EGFR 0, okay, itu memang kena at least 3 times. Tapi ada patient yang requires more frequent, yang persistent hyperkalemia atau yang very hyperbolic setting, tu mungkin more kalau on intermittent dialysis. Okay. And then ni pasal dosis therapy ni lebih pada yang dialysis non ICU. Itu yang saya tanya berapa berat patient, sebab the berat patient kita boleh calculate what's the dosage the CRT yang kita bagi. Dosage tu yang replacement dengan yang dialysis fluid tu lah, banyak kita nak bagi. Dan selalu yang kita target tu sebenarnya kurang daripada yang dapat sebab banyak downtime. Downtime maksudnya yang alarm bunyi, kita tak bisa berhenti sekejap, lepas tu nak buka air tu, and then the pot semua tu. Jadi whatever that we're giving is usually underestimated. Okay, ini just managing the other electronic balance. Jadi yang saya sebut tadi, yang ada je, hyperkalemia, hypotasinya, dia patient on CRT, selalu monitor di daily, and have to correct that. The glycemic control lah. And one thing also pasal AKI, managing nutrition.
Usually patient yang those are what ill enough that dialysis due to the AKI, their nutritional support, their nutrition requirement is higher. Their nutrition and protein requirement. Kalau ni biasanya patient yang CKD, CKD kita kata nak delay dialysis tu low protein diet. Tapi kalau untuk sakit dialysis yang acute kidney injury, kita kata low protein diet, then they'll just waste away lah. So mostly dia hypercatabolic, orang tengah menggunakan dia punya muscle mass. So protein in non-catabolic macam normal, hampir normal dia 0.8 sampai 1. General requirement untuk orang biasa kita 0.8 lah per gram kg per day. Tapi yang on RRT requires much higher, 1 to 1.5 gram kg per day. Ada yang sampai 1.7. Jadi yang dah guys tu kalau saya lupa nak refer ke dietitian for tips ni, please take the initiative. So, okay, and then actually went to argument lah. Ni patient yang unwell biasa start PPI lah. Tapi yang PPI itu sendiri ada orang risau dia associated with the acute interstitial nephritis yang saya mention sebelum ni as a cause of AKI. Tapi itu lebih pada yang long term. And patients who have AKI, high urea, sudden increase in urea tu dia memang prone for bleeding. Because the high urea causes platelet dysfunction. Jadi kalau the bleeding tu, it will be more difficult to stop. Okay, ni just some examples. Saya bagi 2 example je. AKI. Dia similar pada. Okay. 6-year-old lady, BM hypertension, they call fever, lethargy, and that's a review by sound. She was quite unwell masa dan tu, BP pun borderline. So tidak sakit shock in the secondary to low pneumonia, she was on inotropes. Sebelum ni memang normal je function dia. Tapi within a few days, naik. Tapi she wasn't taking already well, a bit dehydrated. Even a bit acidotic. So tengok nombor ni, ni nak kena start dialysis lah. Tapi when it got to this stage actually, the infective parameters were getting better. Temperature pun dah mula coming down. So at that time, which include with the antibiotics, I do it, I think I need to put support. Tapi this is clinical judgment lah. Kita tengok patient tu. If clinically patient not responding, nampak unwell, then probably will start dialysis. Tapi with the treatment, patient look to be responding despite that initial, despite the high numbers. So people start diet until the spot reduce and renal function improve. So ni yang kita sampai 800 tu, tapi dia tak sampai ke tahap dialysis. Dia tak sampai nak kena dialysis. And in the end, it was normalized later on follow-up. Okay. Tapi di phase 2, hypertension, ada some heart issue as well, dia ada dysuria, fever, treated for urea sepsis. Baseline dia 80-90, tapi masa-masa tu 290. Subsequently naik 499. Temperature still spiking. Maksudnya kita nak dialysis lagi, or else at this time, the patient was septic semua tu, we could start to initial, tapi at this time, patient tak nak buat doktor. Next day, dah naik 790. Still having fever. So, ini tak tinggi macam dan other patient. Tapi, clinically, the patient was slow, was not responding to the antibiotic aspects of the patient. So, ini started saya pun setelah sebut buat, tapi even though 36 hours saja, tapi it bought time for the antibiotics to run its course lah. So she responded after that, and masa discharge kan pilih 200 juga, and afterwards start treatment. So the main thing, whatever in AKI, the main thing nombor 1 is the treatment of the main cause of the AKI. Sometimes yang kita terpaksa support with dialysis to give time for the kidney to recover while we're treating the main source. Tapi other times we can, if we treat early enough, we remove all the possible risk compounding factor, they can get away with dialysis. Tapi yang this patient pun dia ada some other issues, ada dilated cardiomyopathy tu. So probably ada some cardiorenal syndrome and hypotension as well.
Okay, so summary, AGI is sudden decrease in function and identify big loss of data. Okay. Soalan? Ada sebarang soalan? Soalan tak ada?